Worshipping in your mind at the Guru's feet gives you the blessing to make your life complete. How many times are each item? Sai Gayathri Mantra, Maha Arathi. Between the three. போதுமா பழம்? Have you got the big camera? Put the basket.
नमः हरिः ओम। ओम कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासये मे कुले मातरं पद्ममालिने सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम दीपज्योतिर्वाहयामि। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाचे विर्वाजिनीवती वीणावमित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम अग्निमंडलाय नमः। ओम ब्रह्ममूर्तये नमः। ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम आदित्यमंडलाय नमः। ओम विष्णुमूर्तये नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम सोममंडलाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कलश देवताभ्यो नमो नमः। ओम आवाहयामि पूजयामि स्थापयामि। ओम कलश देवताभ्यो नमो नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम यमाय नमः। ओम निवृतये नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वायवे नमः। ओम ईशानाय कुबेराय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अष्टदिक्पालकाभ्यो नमो नमः। ओम कलश पूजां करिष्ये। ओम ओम गंगै च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगै च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगै च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगै च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगै च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सप्ततीर्थ देवताभ्यो नमो नमः। ओम गंगाय नमः। ओम यमुनाय नमः। ओम गोदावत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम नर्मदायै नमः। ओम सिन्धवे नमः। ओम कावेर्यै नमः। ओम सप्ततीर्थ देवताभ्यो नमो नमः। ओम आवाहयामि पूजयामि स्थापयामि। ओम सप्तदेवताभ्यो नमो नमः। ओम अस्य श्री महागणपति पूजां अहमद्य करिष्ये। हरि ओम हरि ओम। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम रत्नसिंहासनं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम पादयोग भाद्यं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम हस्तयोग अर्घ्यं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम आचमनीयं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम वस्त्र यज्ञोपवीत उत्तराय अबरार्थमक्षतं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम गन्धं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गरीषिणीं ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहो बह्वये श्रियम्। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम फलं समर्पयामि। श्री महागणपतये नमः। काश्मीरफलं समर्पयामि।
ओम श्री महागणपतये नमः। ओम षोडशनामार्चन पूजामहमद्य करिष्ये। हरि ओम गां सुमुखाय नमः। ओम गं एकदन्ताय नमः। ओम गं कपिलाय नमः। ओम गं गजगन्नकाय नमः। ओम गं लंबोदराय नमः। ओम गं विकटाय नमः। ओम गं प्रचेदवे नमः। ओम गं गणाध्यक्षाय नमः। ओम गं बालचन्द्राय नमः। ओम गं सुपकर्णाय नमः। ओम हेरम्भाय नमः। ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। हरि ओम। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम ध्यानमन्त्रं समर्पयामि। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोबलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गजाननं महाकायं विघ्नराजं विनायकं विश्वेशं विश्वशक्षं गणेशाय नमो नमः। ओम गजाननपद्मार्कं गजाननं मकर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। सुमुखच्च एकदन्तस्य कविलोकजगन्नकहरं भोदरश्च विकरो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतु गणाध्यक्षा बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डसूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः। ओम अस्य श्री महागणपतये नमो नमः। ओम महामन्त्रजपरायणम् अहमद्य करिष्ये। ओम भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः षष्ठवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूष्या विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं दत्तासि त्वमेव केवलं हत्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधाधारम् अवधाधारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोदरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवोदरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवत्सुवरोम् गणादीं पूर्वमुच्चार्य वन्नादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अद्येन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपम् ककारभूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च आन्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगुम्भिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या कनक ऋषिः निश्चित् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्ते विप्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च षष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम षोडश उपचार पूजां समाप्तं। हरि ओम हरि ओम।
Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Saisha Sharanam Sharanam Saisha Saisha Sharanam Sharanam Saisha Saisha Sharanam Sharanam Saisha Saisha Sharanam Sharanam Saisha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Saisha Sharanam Sharanam Saisha Saisha Sharanam Sharanam Saisha Saisha Sharanam Sharanam Saisha Saisha Sharanam Sharanam Saisha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Hari Om Tat Sri Ganeshwaraya Vidmahey Om Chudaya Govas Prusasya Om Chudaya Swaha Om Anantaya Swaha Om Govindaya Swaha Govas Prusasya Glaum Bharadaram Vishnum Shivannam Jadapujam Prasannapadanam Dhyayede Sarva Viknopashantaya Om Ujanana Vatmarkam Gajananam Mahrinisham Manegadantam Bhaktanam Egadantam Upasmahe Mukachaya Garantascha Kapiloka Jagannaharam Bodharascha Vigaro Viknarajo Ganatibha Umragedo Ganadiksha Balachandro Gajananaha Bhaktusunda Surpakarno Heram Bhaskanda Purpajahavam Namo Radhapadaye Namo Ganapathaye Namo Pramadapadaye Namaste Sulam Bodharaya Gadantaya Viktanashine Shivasudaya Sri Varadamurtaye Namo Namaha Vam Gurut Brahma Gurut Vishnu Gurudevo Maheshwaraha Gurut Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Sarvalokanam Visajeva Varoginaha Adaye Sarva Vidyanam Sri Dakshinamurtaye Namaha Vam Om Mamopata Samasta Hridakshitwara Sri Parameshwara Prityartham Sri Parvati Devi Prasada Siddhatam Sri Sathya Sai Ashtothara Namavaali Asmakam Saha Kudumbanam Sri Sathya Sai Ashtothara Bhaktanam Jananam Shema Stairya Dhairya Virya Vidaya Ayuhu Arokya Aishpadyanam Abhivityartham Sakalakarya Jaya Prapti Siddhatyam Sakalakarya Anukulya Siddhatyam Sakalakarya Mangala Vaprityartham Sagala Vishta Pratidyartham Om Sagala Dukkha Daritra Dosha Papa Pida Kama Krodha Lobha Moha Mara Mamaraksi Matsarya Hankara Harai Sagalakala Santosha Prapti Siddhirastu Hari Om Asya Sri Maha Ganapathy Moola Mantra Om Japam Karishye Sri Sathya Sai Gayathri Mantra Japaprayanam Om Karishye Sri Maha Gayathri Maha Mantra Japaprayanam Om Karma Karishye Ribom Ribom Om Tacchayo Ravanimahe Gatum Yajnayam Gatum Yajnapataye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushabhyaha Ottam Jagatu Beshajam Sanno Astut Vipate Sanchatuspate Om Shanti 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 Om Tatpurushaya Vidmahey Lalilaya Dhimahe Danno Agni Prachodayat Om Agni Devadabhyo Namo Namaha Om Avahayami Agni Devadabhyo Namo Namaha Om Purayami Agni Devadabhyo Namo Namaha Om Savayami Om Agnaye Swaha Agnaye Swaha Agnaye Swaha Om
गणानान् त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनापमस्तवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्चन्वन्नोदभिस्वेदसादनं श्रीमहागणपतये नमो नमः स्वाहा ॐ श्रीं स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ श्री महागणपतये नमः स्वाहा ॐ श्री महागणपतये नमो नमः स्वाहा ॐ अस्य श्री सत्य साईश्वर गायत्री मंत्र परायणं अहमद्य करिष्ये तर्हि ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा
ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम साईश्वराय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा
ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वं प्रचोदयात् स्वाहा
ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री सत्य साई ईश्वर नमः स्वाहा। हरि ओम अस्य श्री महागायत्री महामंत्र एकमाला जपपरायणम् अहमद्य करिष्ये। ओम विश्वामित्र ऋषीणां दृष्टां विश्वामित्रस्वरूपिणी प्रणामि व्याहरं देवी गायत्री शिरसा सह या संध्यमण्डलागथा या त्रिमूर्तिस्वरूपिणी सरस्वती या सावित्री त्वं वन्दे वेदमातरम् या विश्वजननी देवी या त्रिमूर्ति स्वरूपिणी गायत्री रूपिणी या हि त्वं वन्दे सप्तमात्रकम्। ओम भूर् ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री गायत्री ओम श्री सावित्री ओम श्री सरस्वती वाग्देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिर्तसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवत्सु भरो हरिः ओम हरिः ओम ओम अस्य श्री नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा
ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय च बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय च बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय च बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय च बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः ओम ह्रीं सूर्याय नमः ओम ह्रीं चंद्राय नमः ओम स्वाहा ओम ह्रीं मंगलाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं बुधाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुक्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं राघवे नमः स्वाहा ओम ह्रीं केतवे नमः स्वाहा ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात् हरि ओम हरि ओम शानस्य पविद्यामीश्वरस्य प्रभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्माशिवोऽस्मिन् सदाशिवो साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् 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 ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ओम हरि ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ओम हरि ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् ओम ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् ओम हरि ओम ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् ओम हरि ओम ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् ओम हरि ओम ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् ओम हरि ओम ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् ओम हरि ओम ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् ओम हरि ओम
ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं तत्थासि त्वमेव केवलं भक्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वद्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमधा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम पूर्णाहुतिमुत्तमं जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अस्यमेव इदम् ॐ पूर्णाहुति समर्पयामि ॐ फट् स्वाहा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते वीराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम ज्ञानञ्जनसन्दर्शयामि ओम कर्पूरज्योतिः हरि ओम Sai Ram, we have come to the culmination of the Havan procedure. So the Havan has been brought to pacification or Shanti.
Now we will just remove the Havan Kund and proceed to do the 108 Ashtottara Shatanamavali in praise of Bhagavan Sri Sathya Sai. Just bear with me while I remove this. There is a glass at the bottom. Two glass like that. Okay. Get it behind. Om Ganapathy Ganapathy Havaamahe Kavim Kavinamuvamashravastamam Jayastarajam Brahmanam Brahmanashpata Anashyanvannodavisvedasadhanam Om Maha Ganapatayey Namaha Tumukachaya Gadantascha Kapiloka Jagannakaha Lambhodarascha Vigado Vignarajo Ganadipaha Tumrakedo Ganadaksha Balachandro Gajananaha Vakradunda Surpakarno Heram Vaskandapurvajaha Om Namo Vradapataye Namo Ganapataye Nama Pramadapataye Namaste Stulambodharaya Yekarantaya Viknanashine Sivasudaya Shri Varadamurthaye Namo Namaha Om. Harihi Om, Harihi Om, Saieswaraya Vidmahey, Sathya Devaya Dhimahi, Tanna Sarva Prachodayat, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Gurave Sarva Lokanam, Visajeva Varoginaha, Vidaye Sarva Vidyanam, Shri Dakshinamurtaye Namaha. Asya Shri Bhagavan Sri Sathya Sai Ishvara Ashtottara Shatanamavali Javaparayanam Mahamatya Karishye Harihi Om. At this point, those of you who've got flowers ready to offer, as I say Namaha, please can you offer a flower at the lotus feet of Bhagavan. Harihi Om. Om Shri Bhagavan Sathya Sai Babaya Namaha. Om Shri Sai Satya Swarupaya Namaha. Om Shri Sai Satya Dharma Parayanaya Namaha. Om Shri Sai Varadaya Namaha. Om Shri Sai Satpurushaya Namaha. Om Shri Sai Satya Gunatmane Namaha. Om Shri Sai Sadhu Vadhanaya Namaha. Om Shri Sai Sadhu Janabhushanaya Namaha. Om Shri Sai Sarvajnaya Namaha. Om Shri Sai Sarvajanapriyaya Namaha. Om Shri Sai Sarvashaktimurthaye Namaha. Om Shri Sai Sarveshaya Namaha.
ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वांतरयामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पत्ति ग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पत्ति क्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई यशगाय शिरडिवासिने नमः। ओम श्री साई ज्योतियादिपल्ली सोमपाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपंतरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्थाम्बसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी अभेद शक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकमायिने नमः। ओम श्री साई चित्रावति ततपुतपत्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागत दीनत्राय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अन्नातनाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षपरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनभूषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रय स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुष विदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहितवासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्य फलप्रदायिने नमः। ओम श्री साई सर्व पापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोग निवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ओम श्री साई अनंतनुतकृतार्थनाय नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूप शक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्त रूपाय नमः। ओम श्री साई कामक्रोध निवासिने नमः। ओम श्री साई कनकांबरधारिणे नमः।
Om Sri Sai Adbhutacharyaaya Namaha. Om Sri Sai Abadbandavaya Namaha. Om Sri Sai Prematmane Namaha. Om Sri Sai Premamuktaye Namaha. Om Sri Sai Premapradaya Namaha. Om Sri Sai Priyaya Namaha. Om Sri Sai Bhakta Priyaya Namaha. Om Sri Sai Bhakta Mandaraya Namaha. Om Sri Sai Bhakta Jana Hridaya Viharaya Namaha. Om Sri Sai Bhakta Jana Hridayalaya Namaha. Om Sri Sai Bhakta Paradinaya Namaha. Om Sri Sai Bhakti Jnana Pradipaya Namaha. Om Sri Sai Bhakti Jnana Pradaya Namaha. Om Sri Sai Sujnana Margadarshakaya Namaha. Om Sri Sai Jnana Swarupaya Namaha. Om Sri Sai Gita Bodhakaya Namaha. Om Sri Sai Jnana Siddhidayakaya Namaha. Om Sri Sai Sundara Rupaya Namaha. Om Sri Sai Punya Purushaya Namaha. Om Sri Sai Punya Palapradaya Namaha. Om Sri Sai Purushottamaya Namaha. Om Sri Sai Purana Purushaya Namaha. Om Sri Sai Atitaya Namaha. Om Sri Sai Kalatitaya Namaha. Om Sri Sai Siddhirupaya Namaha. Om Sri Sai Siddha Sankalpaya Namaha. Om Sri Sai Arogya Pradaya Namaha. Om Sri Sai Annavastradaya Namaha. Om Sri Sai Samsara Dukashayakaraya Namaha. Om Sri Sai Sarvavishta Pradaya Namaha. Om Sri Sai Kalyana Gunaya Namaha. Om Sri Sai Karmatvam-shine Namaha. Om Sri Sai Sarvamata Sanmataya Namaha. Om Sri Sai Sadhu Manasha Shobhitaya Namaha. Om Sri Sai Sadhu Manasha Parishodhakaya Namaha. Om Sri Sai Sadhaka Anugrahavata Vrikshavati Prashakapaya Namaha. Om Sri Sai Sagala Samshaya Haraya Namaha. Om Sri Sai Sagala Tattva Bodhakaya Namaha. Om Sri Sai Yogishwaraya Namaha. Om Sri Sai Yogindra Vanditaya Namaha. Om Sri Sai Sarvamangalakaraya Namaha. Om Sri Sai Sarvasiddhipradaya Namaha. Om Sri Sai Apannivarine Namaha. Om Sri Sai Atiharaya Namaha. Om Sri Sai Shantamurthaye Namaha. Om Sri Sai Sulabha Prasannaya Namaha. Om Sri Bhagavan Sathya Sai Babaya Namaha. Om Saieswaraya Vidmahey Satya Devaya Dhimahi Dhanna Sarva Prachodayat. Om
श्री भगवान श्री सत्य साईश्वर अष्टोत्तर शतनामावली जपपरायणं संपूर्णम् ओम भोगी फलसमायुक्तं नागवल्ली तलेच्युतं पूर्ण चूर्ण संयुक्तं फलवर्ग निवेदयामि पायासं निवेदयामि निवेद्यानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् देवो मापो यो तिष्ठसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवत्सु वरो हरिः ओम ओम ब्रह्मात्मनं ब्रह्माहवे ब्रह्मात्मौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मा समाधिनः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुष्विधं हरिः ओम ओम निधनपतये नमः ओम निधनपतान्तिकाय नमः ओम ऊर्ध्वाय नमः ओम ऊर्ध्वलिंगाय नमः ओम हिरण्याय नमः ओम हिरण्यलिंगाय नमः ओम सुवर्णाय नमः ओम सुवर्णलिंगाय नमः ओम दिव्याय नमः ओम दिव्यलिंगाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवलिंगाय नमः ओम सद्माय नमः ओम सर्वलिंगाय नमः ओम ज्वलाय नमः ओम ज्वललिंगाय नमः ओम आत्माय नमः ओम आत्मलिंगाय नमः ओम एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सत्यो जातं प्रवक्ष्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविगरणाय नमो बलविगरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमो सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम तत्महेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात् ओम ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् ओम नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्जपतये नमो नमो उच्चेभ्यो हरिकेशेभ्यो पशूनां पतये नमो नमः ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम ह्रीं नमः शिवाय शिवाय नमो नमः हरि ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु हरि ओम श्री सत्य साईश्वर धूपं समर्पयामि ओम साङ्गं गुप्कुलोपेनं सुगन्धं च मनोहरं माग्रेय सर्वदेवानां सुगन्ध धूपमाग्रापयामि ओम धूपमाग्रापयामि श्री सत्य साईश्वर दीपं समर्पयामि ओम राज्यं जगत्ति संयुक्तं अग्निना योजितं मया गृहाण मङ्गलादीपं त्रैलोक्यतिमिरावः मङ्गलदीपं दर्शयामि ओम प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि श्री सत्य साईश्वर कर्पूराराति समर्पयामि ओम कुबेराय वैश्रवणाय
महाराजाय नमः ओम कर्पूरज्योतिः हरिः ओम भूर्भुवस्सुभादत्तविदोर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् देवो मापो ज्योतिप्रसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो हरिः ओम भूर्भुवस्सुभादत्तविदोर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम हरिः ओम अग्निमेले पुरोहितं यज्ञश्च देव मृत्युजं ओधाधारं रत्नदातमं हरिः ओम षद्भूतेभ्यो भायवस्तो देवो वस्तु विदात् प्रार्थनश्रेष्ठमनाय कर्मणे हरिः ओम अग्नायाय वीतये गृणानो हुत्यदादहे निहोदा शक्षि बर्हिषि हरिः ओम सन्नो देवीरपष्टया वो भवन्तु वीतये संयोरविष्टवन्तु नः हरिः ओम अस्य श्री चतुर्वेद मंत्र जपपरायणं संपूर्णम् सत्श्री साईश्वरार्पणमस्तु हरिः ओम Sai Ram. One of the questions we should ask ourselves is, what qualifications have we got to worship Swami? Must you be brought up in a certain way? Must you belong to a particular sect, belief, cult, organization? Must you be religious? Must you be spiritual? What is the one qualification that Swami always talks about? If you observe Swami when he starts his talks, how does he start? He said, Prema Swarupas, the embodiments of pure love. So, the only qualification you need to worship him in all his glory is the quality of love, prema. So if you need only love to worship him, then you only need to give love in the worship of him. The question is, are we giving that love? And more importantly, are we giving that love unconditionally? Because when we do any prayer and we samarpanam, we offer it at the lotus feet, then technically we are no longer in control of everything because we have surrendered. That is the quality of Purna Sharanagati, complete surrender, total surrender. Once we have total surrender, then we have let go, then only and only then we can let God. Hence the expression, let go, let God. Only love we need. So the only thing we can give Lord in his worship, give his creation. As he says, service to man is service to God. Serve them with love. If you can't serve, at least when you think, in your thoughts, in your words, in your actions, this is called Traikarana Suddhi. Harmony in thoughts, harmony in words, and harmony in actions. Once your thoughts are purified at a level where they can act unconditionally, then they translate into such positive words that will also depict or illustrate the same quality. And once your thoughts and your words are in harmony and in balance, then they will manifest into actions which show you as a balanced person giving unconditional love. And God will answer your prayers. We have so many stories where God has come and answered prayers. There the devotee least expects it. So let me tell you a story about Lord Krishna and one of his ardent devotee, right? This person was worshipping the Lord every day, to have an enormous feast for Swami, right? As you say. As you see in the Gita, it says, Palam Patram Pushpam Thoyam, right?
Only 4 things you need to worship him. Phalam, fruit; pushpam, flower; patram, leaves; or toyam, water. Any one of these offered with sincere and genuine bhakti will reach him, right? Everything else is supplementary and secondary, right? These 4 are essential. Any one of these 4. Even if you take a leaf and say, Sarvam Krishna Arpanam, Krishnaya Namaha, Namaha, that means Na Mamaha, not my act, not my will. It's thy will, as they say in the Christian prayer, thy will be done on earth as it is in heaven, right? So anyway, this devotee of Krishna was praying every day, and his only wish is, Krishna, you must come and be with me for a day, and I must take you to the Krishna temple that I go every day and worship you. I want you to come with me. And you can, obviously, after you've been with me, you can merge into the temple. So every day he was praying. And one day he said, Krishna, if you're not going to come, I've been doing this for so long, many years now. If you're not going to come, I'm going to close my nose and end my life. So when he started to pack his nose, Krishna appeared before him and says, what do you want? I am here now. I'm happy with your devotion. I'm happy that you're serving a lot of people within your means, within your capacity, within your ability, within your capability. I'm happy with whatever you're doing. Right. Now, what is it that you desire? See, God will give us what we ask for, but we must know how to handle what he gives us. So we must know or use discretion or discrimination or viveka to ask for the right thing. So he said to Lord Krishna, I need you to come with me, follow me. We're going to walk up the hill, and then we're going to go to your temple, your Krishna temple. I want you to observe the puja, and then obviously I'll be very happy if you can merge with the statue. So Krishna says, okay, I will do that. I will come with you, but I have one condition. You see, God never gives anything just like that, right? We have to be entitled and we have to be deserving. Anyway, so Krishna says to him, I will come provided I walk at the back of you, I follow you, but you must never turn behind to see if I am there. The moment you turn behind, I'll be gone. I will disappear. If you accept that condition, then I am prepared to come as you please. I will walk behind you, we will walk up the hill, I will watch the puja, and then I will merge with the statue. Then the devotee goes. You see, even in the midst of God, even when God is present before us, we still have doubts. So the man said, Krishna, how do I know you're going to be following behind me? How would I ever know that you're coming with me? Krishna says, okay, I will put an anklet and it will make noise, ching, 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 ching. So you can hear at every stage. You can hear the anklet and you can, even then, God is all loving and all compassionate, and he will grant us what we want, provided we can observe and comply with his conditions. So they started their journey. They were walking up the hill. Walking, this man was very happy because he heard the sound of the anklets. He was very happy. And then at one point, when Krishna was going, there was a rock that hit his leg and cut the anklet. So the anklet fell. Okay, the anklet fell. As the anklet fell, obviously there was no more sound, but Krishna was still following the devotee. The devotee, in his anxiety or in his sudden absence of faith, he turned around and he saw Krishna, and then he saw Krishna vanish. And he ran to the temple up and he said, Madhusudana, Govinda, Janardhana, Keshava, Madhava, Govinda, what happened? What happened? You came and then I suddenly didn't hear the sound. And then Krishna said, you lost your faith in me. Because I said to you, come what may.
I will come with you. But the moment you place the significance more on the sound of my anklet than on my feet and my presence, therefore, you need to develop your faith to the extent when nothing will matter except the name and the belief that I will do. It's not believing that God will, it's knowing that God can. That is the difference, right? Because most of the time we do things mechanically with some sort of expectation, right? And this is where we fail in our quest to please God, to pacify God, not God externally, but God within us. Because unless we recognize the God within us, we are never going to evoke and invoke that divinity so that we become more spiritual from one stage of consciousness to another stage of consciousness. As another devotee, right? This again, the methodology of prayer is important, right? How we treat the object to which we pray. So this person was praying, and I, like the other fellow in the story earlier, he was also wanting Krishna to appear in front of him. So every day he said, please give me darshan, please give me darshan, please give me darshan. And a small statue of Lord Krishna, and he put flowers and pushpanjali every day. He offers. After about a year or so, he was still offering. And one day, he got so angry, when he put the prasadam of nice hot, keshari cooked in ghee, this halwa cooked in ghee, he put. I mean, the smell of the keshari, the vapor that comes because it's so hot and freshly cooked, was so nice to be inhaled. The smell was so beautiful. And he looked at Krishna, he said, you, after everything that I have done, you still have no sympathy. You are not showing me any shama. You are not showing me any daya. You are not showing me any kripa. He says, you do not deserve to smell this wonderful food. So he looked at the statue of Krishna and then he went and closed Krishna's nose, saying, you don't smell this. This is not for you now. He packed the Krishna's nose. At that time, Krishna materialized in front of him. Sarvabhutasya sthitaha. That means he is everywhere, omnipresent, right? I'm at the beginning, Adischa. I'm in the beginning, Madhyancha. And I'm also the end of all things, Andamevacha. So not only I'm present everywhere, I'm in the beginning, I'm in the middle, I'm in the end, and everywhere else. So this guy, he was so shocked. He said, Krishna, why after all this time, I've offered you all these pujas, all these prayers from the depth of my heart, sincerely, honestly, within my means. But today, when I denied you something that I offered to you and closed your nose, you materialize when all this time not materialized. How is this? I don't understand this. And Krishna said, all this time, you treated me like a mere stone. Only today, when you pecked my nose, you treated me as another human person. Treat God as your best friend. Then you can rise from the ranks of Manusha to the ranks of Purusha. After all, right? Manusha Deva Rupena. Okay, that means man is made in the image of God. So, like your best friend, make your God your best friend. So, talk to him. Anything good, anything bad, anything happy, anything sad. First person talk to is him. Just like we all have best friends. We save them on their phone and anything. First, we call this person and we, communicate good news, bad news, whatever news, like that. If we give God that primal position, God says, I am just a reflection of how you treat me. If you put me in some hill temple far away, that is where I will be. But if you install me in your heart, Hridaya Stabana, Hridaya Pradishtabana, Hridaya Prana Pradishtabana, when you breathe life into me and I am installed in your heart, then I will materialize before you instantly. And then Swami sometimes makes reference to this story. He said, God will come. God will come, but sometimes he can be delayed. So a student asked Swami, Swami, how come if it is God, why should he delay? He said, that is because the distance between you and God
is the distance between you and your mind in where the God is. That is what separates. So he usually cites the story of Draupadi in the court of Duryodhana, when she was being molested, and they were disrobing her, and she called Madhusudana, Vrindavanavasa, and Krishna, with his grace, the sari grew and grew and grew and grew. But he didn't come. He came later, right? So later in the evening, when all this event was over, in the garden, Draupadi approached Krishna and said, "You always gave me your word that you will come the moment I call you, because you live in my heart." He says, "Draupadi, you say I live in your heart, but can you tell me how you called me? How did you summon me?" Vrindavanavasa. Okay, so you've taken me out of your heart and you've placed me in Vrindavan. Therefore, I had to come from Vrindavan to you, where you were placed at the time. Now, I'm on my way halfway, and you call me Madhura Bhasha, so I had to go to Madhura. Govardhana Giridhara, I have to go to Govardhana mountain and come from there. If only you had shouted out to me, if only you had called me, Hridayatin Vasa, Hridayatin Vasa, Hridayatin Vasa, when instantaneously I would have materialized before you, because I am coming from within you. So that is the mistake we all make, dear brothers and sisters. We place God. Yeah. Sometimes in my talks I ask the devotees, "Where is Swami?" And everybody shouts, "You, Swami is in Puttaparthi. He is in the Yajur Mandir." And that's where he'll be. Then you need to take a flight and go to Puttaparthi to see him. Say, the day you install him in your heart and you're consciously aware that the subconscious energy of him is present within you, then you're always in contact with the conscious, through the subconscious to the superconscious. That's when the Manusha and the Purusha, the link is made. Jiva Atma and Paramatma through the Atma, which is the subconscious element. So place God within the depths of your heart, and you will see him work miracles. Like the saying goes, if you put everything in God's hand, then you will see God's hand in everything that happens. So we had a wonderful start to the Aradhana day this year, despite all the problems. Remember, Swami always says, if you look at a problem as a problem, then it will remain a problem. But if you seek an opportunity with a problem, then you convert the problem to an opportunity. And that works to your benefit, that works to your advantage. So all the regions have worked together to produce programs which obviously are being telecast live, or recorded versions will be shown to you. So it is an opportunity, right, that we have used to start the day beautifully with a homam or a havan offered to Swami, and we recited 27 Ganapathy Moola mantras. Very, very powerful, because Ganesha is the one who can eradicate Vigna Ishvara, Vigneshwara, one who can remove obstacles from your path. Just like the elephant clears the path in the jungle and clears a clear sight ahead, you ask Ganesha to remove all our issues, all our problems. And then, the witness of Surya Bhagavan was shining brightly. We did 108 Sathya Sai Gayathri. Saieswaraya Vidmahey, Sathya Vidmahey, Dhanna Sarva Prachodayat. And then we went on for Loka Kalyan, for everybody's benefit. The best benefit you can get is when you pray for other people's wealth. Sarva Jana Sukhino Bhavantu. Every day, if you can pray for that. And if everybody else prays for everybody else, then everybody gets prayed. That's non-directional prayer. So we say everybody should be happy, prosperous, joyous, peace, everything. Whatever you wish for others comes back to you. It's like a boomerang, you throw a boomerang, it comes back to you with astounding accuracy. So
Prayers are similar. So say only what you want for yourself, but for others, because that night comes back to you. Right? So don't deny others what you yourself want. As Christians say, do unto others as you'd like others to do unto you. Then we went on to 108 Maha Arathi mantras. Om Bhur Buvah Swaha. Buvah Swaha. 3 planes of existence. We traversed. Tat Savitur Varenyam. As the sun is shining. Illumine the intellect. So I can sharpen the intellect so that I can listen to wisdom when it talks to me. When wisdom speaks, intellect should listen. Then only the buddhi can be sharpened. When you master the mind and become a mastermind, then everything else is secondary. Right? Swami always says that. And Adi Shankara said, Moola, Jahihi Danagama Trishnam, Guru Sat Buddhim Manasivi Trishnam, Yella Base Nija Karmophatam, Vittam Tena Vinodaya Chittam, Vajagovindam, Govindam Vajamudamate, Samprapse Sannihite Kale, Nahi Rakshati Dupinkarni. Beautiful. Vajagovindam, seek God. Bhaja Govindam, serve God. Govindam Bhaja Mudamate. Without serving the Lord, you are but a fool. Samprapte Sannihite Kale. When the appointed time of death comes, Nahi Rakshati Dupinkarni. All these material acquisitions you have, all this fame, all these privileges, all this honor you have, all these degrees behind your name, they will be useless. So, what will be good? Repeating the name of Lord and serving others. Service to man is service to God. Jana Seva is Janardana Seva. Manava Seva is Madhava Seva. Right? So, he says, Hey Muda, Jahihi Danagama Trishnam. He said, move away from this thirst of material acquisitions. Guru Sat Buddhim Manasi Vitrishnam. Convert your mind so that it installs the Lord in your heart. Manasi Vitrishnam. Yella Base Nija Karmophatam. When you do that, Vittam Tena Vinodaya Chittam, then I will be present in your thoughts continuously, and wherever I am present, there is no problem. Like Krishna told Arjuna, Yatho Krishna Tatho Jayam. Yatho Satyam Tatho Krishna. Yatho Krishna Tatho Jayam. See, wherever there is truth, Yatho Satyam, Tatho Krishna, there Krishna is present. Yatho Krishna, where Krishna is present, Tatho Jayam, there victory is assured. He says, Yatho Dharmam, Tatho Krishna, Tatho Jayam. So he says the two things, Satyam and Dharma, always speak the truth and do the righteous act. Do the right act, not doing things right, but doing the right thing. Two different things. Most of the time we are focused on doing things right. Instead, let's convert that to doing things for the right reason, at the right time, for the right people. Sairam, in the evening at 7 o'clock, there are other functions happening online from 4 o'clock. All the details have been sent out, devotees. But at 7 o'clock, I will see all of you again for a Paduka Abhishekam, where we are worshipping the feet of the Lord, and we are post Abhishekam, we are offering the 108 Paduka names for Bhagavan Sri Sathya Sai Baba on this day of Aradhana, where he took Samadhi. Samadhi, the word Samadhi means Sama and Adi. It comes from 2 root Sanskrit words. Sama means equal, and Adi means the beginning, where you have reached a state where you have gone back to the beginning and you have merged with that beginning. That is Samadhi. Sama Adi, where all the energies are balanced and are hovering or vibrating at one level, as is the beginning. The primordial sound of Om started. So going back. And you will reverberate as long as that. Adi is the ultimate Anjali, Yoga is the ultimate steps. Ashta Anga Yoga, 8 stages of yoga. Yoga means union of body, mind, so that you connect to the soul. You have Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and then only Samadhi. So technically, Dhyana is the 7th stage. So before we reach the 7th stage of Dhyana, we must have mastered Yama, right? Moral observances. Then Niyama, detachment. Then Asana, posture, sitting posture. Then Pranayama,
regulation of breathing, then pratyahara, concentration, then dharana, complete moving away, no focus. Then only dhyana, meditation. When we reach that level of dhyana and we are vibrating at a level of detachment, then we can hit samadhi. As have all the gurus in the past, right? If you look at Adi Shankara, if you look at Raghavendra, you look at Ramana Maharishi, all this have attained that level where, of course, this can only be achieved with discipline and with unconditional love in your hearts. So we will now offer Arati to Swami, and all of you in your respective homes, please follow me and sing the Arati song, Om Jai Jagadisha Hare, and then we will end after that. And hopefully I will see all of you this evening. Subhamastu. Om Jai Jagadisha Hare, Swami Sathya Sai Hare, Bhakta Jano Samrakshaka, Bhakta Jano Samrakshaka. Mata Pita Guru Deva Mariyo Dayudive, Swami Mariyo Dayudive. राजाधिराजाय प्रदक्षिणायिने नमो वयं वै श्रवणाय ब्रह्महे समेगा मां कामकामायमुख्यो अमेश्वरो वै श्रवणो ददातु वेदाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम श्री महा साईश्वराय नमः ओम वेदोत्तरदय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमैषागो ब्राह्मणे शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम पतिवासाय मंगलम श्री सत्य साईने मंगलम श्री सत्य साईने मंगलम श्री सत्य साईने हरि ओम तत्सत् श्री
साईश्वरपादकमलाचरणाविन्दाभ्यों नमो नमः। ओम साईश्वरार्पणमस्तु। शांति शांति शांति।